Всем привет! С вами Игра Апельсин и Лаке, или как это? Лаке. Да. Ладненько, пойдемте дальше развозить наши Good письма. morning, P.O. It's time for a P.O. positive or pet peeves. Okay, folks, let's see what it is today. The floor is yours, Angie. Good morning, Jack. I've got a pet peeve. Returned videos that have not been rewinded. I mean, really? Be kind and rewind. Thanks. Duly noted, Angie. And now on to today's weather. We can enjoy the sun in the morning, but the clouds will cover it more and more. Enough talking. Here are some tunes. Угу. Так. Не-не-не-не. Музыку не надо включать. Так, ладно, я запарковался. Мейн-стрит 351. Hello again. More mail for me? And the tape you gave me. Oh, wow. You watched it already? A drifter in a sleepy town, an affair, and a plot to kill a husband? There's a lot more to this movie than I expected. It's a classic, and probably my favorite noir. They did a remake a couple years back, but it's not as good. You can't beat Lana Turner's smoldering intensity. Yeah, she's great in it. I'm so glad you liked it. Most of the people here don't really appreciate the art of classic cinema. They just want to see Police Academy again. You're selling them short. Maybe. Just wish I wasn't the only movie buff around. Well, keep feeding my VCR and I'll be up to speed in no time. Will do. Let me think about it and I'll get back to you. You know, it's good to see you. That's nice to hear. Because I have a sneaky little plan. Oh, we're whispering now? I want you to meet me, say, at 5 today. Приглашаешь меня на свидание? What? Like a date? Well, more like a business proposal. You in? А почему бы нет? I'm in. Hurrah! I'll see you this afternoon. Wait, where are we meeting up? Your place? It's 102 New Street, right? Yes. How did you find that out? Looked up your last name in the Rolodex. Your parents are regular clients. I guess, but... It's settled then. See you at 5, partner. Окей, встретимся. О чем она хочет со мной интересом там обсудить такого? Так, здесь у нас остается только одно письмо, да? Письмо, потом сюда еще письмо, посылка, и потом поедем, наверное, в правую сторону, а потом уже сюда в левую вернемся, там как раз 2 письма.
Конечно, мне по-хорошему надо было бы сегодня перечитать ту фигню, которую мне Стив скинул. Ну, вообще он мне как бы скидывает, по сути, работу в мой заслуженный отпуск, в который я могу заниматься, чем я хочу. Например, ездить и развозить почту. Да. Так, и куда мне нужно? Кому из них мне надо почту отнести? Куда-то сюда. Так, ну я же не могу, например, кинуть почту вот сюда. Да, все-таки сюда, ну, если как бы не тот ящик, то я просто не могу закинуть письмо, получается. Так, теперь мне нужно направо и направо. Ну, в принципе, мы можем эту посылку оставить... А, нет, лучше, наверное, так, потом сюда вот вниз, здесь вот круг сделаем. Здесь получается письмо и письмо, и мы потом вернемся как раз в этот. Сейчас у нас получается направо и направо, да? Эй, сейчас знак собьем, блин. Interesting. Так, теперь мне надо куда там? Получается налево и прямо. Да мы уже практически прирожденный почтальон, блин. Так, и здесь мне надо доставить посылку вот сюда, наверное. 102 стрит. Пайн стрит, если быть точным, да. Так, 102 Пайн стрит. Вот это вот. Ну, здесь выглядит, что здесь никого нету. Я его просто оставлю, наверное, под дверью. I guess nobody's home. Ну да. Ну, она прям так и выглядит, как бы. Те дома, которые куда-то что-то нужно доставить, посылку, они как-то и выглядят по-другому. Так, ну теперь налево едем и круг делаем. Ну вот сейчас сперва мы вот туда чуть направо уйдем, как раз таки. Так, а это у нас Main Street 400. Так. Нет, все-таки вот это у нас восточный, а что же оно, это как его? Было написано Main Street. Ладно.
Так, а где у нас здесь заход? С той стороны, либо с этой стороны. Или вообще вот здесь? Нет. Тоже нет. Да блин. Ему, наверное. Hello, Mr. Mackey. I have a few letters for you. What? I'm Meredith Weiss. Yeah, Meredith Wise. Thomas' kid. I remember you running around the lake when you were yay high, getting into all sorts of trouble. What can I do you for? Nothing much. I'm the new mail carrier for a bit. I have a few letters for you. I was wondering why you were wearing your dad's getup. Enjoying yourself so far? I only just started, so I'm not sure yet. You got time to make up your mind. I'm guessing I'll see you around a lot more, Miss Weiss. For sure, Mr. Mackey. Have a nice day. Будем часто видеться. Не хотелось бы мне тут часто с вами видеться. Так, теперь в закусочную посылку у меня последний. Потом у меня остается 2 письма. Open, открыто. Closet, закрыто, закрыто. Не, ну он горы такие на фоне. Прям красота такая. Да в таком маленьком городке все должны вообще друг друга знать. И вообще, как бы то, что она здесь не была, сколько там, 22 года. Ну, блин, вот, то есть она уехала 22 года назад и... Ну, или сколько там, 20 лет назад. Ну, 20 лет, допустим, она не была и, блин... То есть за 20 лет она не могла посетить своих родителей и вот дом, как бы... В чем, как бы, проблема? То есть за 20 лет она ни разу отпуск не получала, что ли? Это бред какой-то в таком случае. Так. И она такая, хоп, и сразу смотрит в дверь, ждет нас. Hi, Maureen. Hi, hon. How are you doing this fine day? Все хорошо. А как ваша кухня? I'm fine, but how are you? You know, with the kitchen exploding? Oh, that? Nothing a fresh lick of paint and a mop couldn't fix. Didn't mean to scare you. Let's pick up where we left off, shall we? And 1 piece of blueberry pie? Ashley, 1 blueberry pie. Meredith Wise, back in Провиденс Окс. How's life treating you, darling? Никак не привыкну, что я снова здесь. Well, being back feels a bit strange. I delivered a package to Kay at her house earlier. Yes, she told me. How did that go for you? It was a bit weird seeing her again. I can imagine it can be a lot to take in for the both of you, especially after being away for so long. Then again, there are some things that never change, right? Well, this diner sure did. Glad you noticed. I like what you did with the place. Yeah, I decided it was time for a change. Didn't feel the same after my Stan died. World keeps turning. Gotta keep moving along with it, right? Oh my gosh, Maureen, Stan died? I'm so sorry. I had no idea. Thank you, darling. But it's really okay.
It's been 10 years already. 10 and a half, almost. Oh, boy, did I love that man. We'd been married for so long. It hit me like a brick, but after a while, I decided that sadness wasn't the only emotion I was allowed to have. That's not what Stan would have wanted either. That's really inspiring. Thank you, hon. I do appreciate that. Anyway, you have to get back up. So I did. For me, but also for Kay. She took her uncle's death pretty hard. I wish I'd known. Sorry for dumping all that on you like that, darling. Gosh, look at your face. I'm a bit surprised you didn't know. Didn't your parents tell you about it? Or Kay? I'm not sure. Oh, it's okay, hon. I honestly don't give a hoot about any blame game. We all have our lives to live, but Kay's been through a lot. Nursed her uncle through his illness, helping me out. I think seeing you again shook her up a little, was all. She must have missed you during those days. I can imagine. It was good to see her again. I've missed her too. Then, it sounds like you know what to do. Listen, Meredith. Time marches on. And eventually, you realize it's marching across your face. Life's too short. That's exactly why I decided this place could do with a repurpose after Stan passed. Fresh start. It's been Moe's Diner ever since. And believe it or not, business is better than ever. That's great to hear, Maureen. Congratulations. Why, thank you kindly. And listen, you check in with me and Kay again soon, you hear? Don't forget about what's important in life. Says the woman who forgot my blueberry pie. What the? Ashley? What happened to that pie? I'm so sorry, honey. I swear that kid... It's okay, Maureen. I have a feeling I'll be back soon anyway. Huh? I'll hold you to that. You bet. Bye, Maureen. Да. Так, теперь нам надо сделать будет круг, получается. Так, сейчас посмотрим, как лучше здесь доехать будет. Ну, вообще, лучше нам будет, наверное, вернуться назад. Здесь письмо отдать и сюда письмо отдать. Как бы целый круг я не вижу смысла делать. Откуда он выехал вообще? Чуть не задел. Сейчас бы менты понаехали. Хотя здесь один, я думаю, только мент. Офицер. Полисмен катается по всему этому округу. Не, машина серьезно едет вообще без звука. То есть ни рев двигателя, ничего, там, ни урчание какое-нибудь. Я такое чувство, что я правда на Тесле какой-нибудь катаюсь. Да и вообще все машины, которые здесь ездят, они все такие беззвучные, блин. Так, наверное, лучше будет повернуть здесь. А там уже, чтобы не разворачиваться, просто...
Interesting. Не, серьезно, все здесь какие-то беззвучные просто. Ну правильно, они поддерживают экологию. Во, да. Но с лесорубом, я думаю, там все как бы достаточно просто. Там ему просто об выселении наверняка, что у него например, какие-то задолженности, и поэтому ему говорят, типа, надо валить, чувак, надо валить. Так, подожди-ка, здесь... А, здесь есть тоже какая-то объездная дорога, которая... Ну, сейчас, кстати, мы по ней вернемся обратно. В таком случае посмотрим, что здесь еще есть. There's a face I remember. Good morning, Mr. Harris. Hey there. More paperwork with my name on it? Well, take a look for yourself. Thanks. Oh, it gets worse every day. Не будем грубы. Sorry to hear that. Can you believe it? I've been taking care of this lakeside for years. And now they're gonna bulldoze it and build apartments. Oh, that's a shame. I'd hate to see the place I grew up ruined by an apartment building. What? You grew up here? Yes, my father was the mailman before me. Mr. Weiss. Ah, so you're the prodigy he's always talking about. Wouldn't surprise me. But tell me about that paperwork. They say you can file an official objection, but I'm not a great match with bureaucracy. I'd rather get the chainsaw and cut down town hall. Nothing a chainsaw can't handle. Just kidding. It's a nice thought, though. Well... maybe I can help out. I'm better with paper than chainsaws. Would you? Awesome. I'll think about it. Have a great day. Bye, Robert. Hey, wait up. I'm done thinking about it. Maybe you'd want to go through all the files together? Tomorrow afternoon? At Moe's? Food and drinks on me. Завтра после обеда. Хорошо, давай. Ну, я, в принципе, сам предложил помощь, поэтому почему бы и нет. Awesome. I'll see you there then. I'll bring all the paperwork. Okay. Bye. Так, окей. И все, мы отправляемся тогда в этот. Так, ну сейчас поедем по этой дороге, посмотрим, что тут еще есть. Все равно нам надо ехать в ту сторону. Ну, прям здесь хорошо лес заготавливает. Ну и больше построек я здесь вроде как не вижу. А значит, мы не так часто будем ездить по этой дороге. Ну, возможно, вообще не будем больше ездить по ней.
This is close to where I had my first kiss. Ага. Так, сегодня к нам придет наша возможная новая подруга, с которой мы познакомились в кинопрокате. А завтра нам надо будет с этим поговорить. Не, ну конечно, мы могли бы еще и той пожилой женщине помочь с ее кошкой. И это тоже бы развивало бы какую-то линию общения, отношений и так далее. No, Angie Eastman, you can't really create a woman with a computer. What movie is that? It's called Weird Science. You really haven't heard of it? It was a pretty big hit. I figured you, with your computer background. All right, I'll add it to the huge mental list I've been compiling ever since we started talking. So that's Weird Science, Life of Python. Brian, Monty Python's Life of Brian. Right. You know, you don't really look the part of a computer nerd either. I contain multitudes. That's Walt Whitman, by the way. Not a movie, so I don't expect you to know. Ooh, touche returned. So, any particular reason you're not at the Nerd Factory anymore? Let's just say I needed a change of scenery. Okay, well, I totally get wanting something different, anyway. I used to live in Los Angeles. Oh, really? Then, yeah. Провиденс Okes is pretty different. Sure is. It's quieter, for one thing. Slower, for another. So tell me about this plan of yours. Is the suitcase part of it? Oh, right. It's simple. I want you to distribute movies all over Провиденс Okes. You mean for free? Yeah. You know the town, you're starting to know the people. Not all of them have VCRs yet, but that's why God invented movie boxes. And by God, I mean electronics companies. Look, it's a VCR in a box, and it's portable too, so you can take it to anyone. Wow. Never seen one of those before. I've made a list of potential customers and the movies I think they'll like. All you have to do is just deliver the movie box with a movie of their choice. Then you go and pick it back up once they've watched it. Okay, but what's the revenue model here? Oh, you! Not everything is about money. It's about promoting the store. Which I guess is ultimately about money. Here, I'll give you these two to start. These are for Lori. You know her, right? The mechanic girl at the gas station, right? Yes, good. I have these two for her. The Love Bug and A Nightmare on Elm Street. This one is about murders in a bathtub, right? Well, not exactly. You'll just have to watch it. But not before Lori gets a chance. I think she'll love it. After Lori gives back the box, I have a couple movies planned for Burt Mackey. They are Jaws and The Dirty Dozen. And that's it for now. If you're in, that is. So, you in? All right. These addresses seem to be on my route anyway. I'm in. All right. Thanks a bunch, babe. Now, Спасибо, do you киса. have any more of this great coffee? Actually, I really need to head back. Oh, what's the rush? I left the store unattended. Better get back.
just have another cup of coffee? I'd love to, but I really can't. Thursday's usually one of the busiest days. Sorry, but I'll see you soon, okay? Bye, babe. Киса. Чьи-то она меня кисой называет. Так, вечер четверг, ага, то есть... Hello? Hey, Meredith. Hey, Dad! How's life? I heard something about poker, fishing, and margaritas. Talk to Mom, huh? But yeah, can't complain. How about you? Do you like my job? I'm starting to love it. Being on the road, the freedom, the people. That's great to hear. Frank's quite the character, huh? Frank's quite the character indeed. He said you helped him out once. More than once. Well, what can I say? He likes baseball a bit too much. He places a bet every now and then. Nothing too serious. And what about Bert Mackey? Bert. Bert doesn't like to talk much, but he's got a heart of gold. Stay on his good side. Speaking of staying on the good side, your mom's telling me to hurry up. We're going to a movie. Okay, Dad, don't keep her waiting. What movie? Stand By Me. About 4 Oregon boys in the 50s. Right up my alley. Sounds good. Say hi to Mom for me. Will do. Bye, Meredith. Так, поработать над материалами для edit. Ну, давайте поработаем в таком случае. All right, here we go. Угу, дождик слышал. О, дождь идет. Так, вернитесь в почтовое отделение. Зачем? Ну, здесь вроде бы я ничего не могу протыкать. Ну ладно. Rise and shine, P.O. The time has come for a... P.O. positive or pet peeve? Today's contribution is from Mildred, the senior authority on pets and thieves. It's a positive this time, Jack. My cat Mortimer was feeling ill, but thanks to Bert Mackey, he's in great condition again. That's fantastic news, Mildred. Now let's see if it will keep raining cats and dogs. I'm happy to say it will be dry later on with a bit of sunshine. Back to the playlist. Короче, я думаю, если бы... Опа-на, и машина просто пропала. Да. Думаю, если бы мы помогли этой женщине, она бы упомянула что мы там ей помогли и все такое. Так, Мейн-стрит. Мейн-стрит. Мейн-стрит, вот это вот получается. Here's the mail, ma'am. Ugh, one of those yellow parcels. Isn't yellow the color of fun and happiness? It's for that thing behind the door, a photography mini lab. They installed it last week and they want me to operate it. As if I don't have enough on my plate already.
That's pretty nice, actually. I love photography. Some people think they can become professional photographers overnight. Well, photography can be just for fun, too, right? Look, if you want to take photographs, knock yourself out. They want me to practice with the mini lab before the service is officially offered. They sent me a practice kit with the camera and film. Really? I'd love to take pictures. The surroundings here are wonderful. Well, here you go, and good luck. Take some pictures and then return it to me. Have a nice day, ma'am. Угу. Теперь у меня есть взять камеру. Так, мне надо 12 снимков сделать. Так, убрать камеру. Ну ладно, найду какие-нибудь живописные места. Пофотографирую. Так, ладно. Тут, кстати, только... Тут же других никаких меню у меня нет, только карта в основном, да? Опа. Я просто на дорогу зарезался с другой стороны. Ладно. Так, ладненько. Дальше, с этой стороны, что у нас еще? Здесь у нас куча писем. Предлагаю поехать прямо сейчас, потом направо, письмо, потом развернуться. Туда-сюда, ну ладно, как-то так. Короче, сейчас здесь направо получается у нас. Так, мы, мне кажется, проехали. Наверное, вот здесь вот. Here's your mail. Так, а сегодня же мне надо еще, наверное, будет съездить в закусочную. Ну да, у меня туда есть посылка как раз-таки. Так, здесь у меня плюс какой-то дополнительный квест, но это с видеокассетами. Это один. А где второй еще? А второго пока нету. Ну ладно. Либо я его должен найти еще. Ну вот можно, например, заехать сюда, посмотреть, что здесь находится. Ну, вот эти все места тоже вот протыкать, посмотреть, как бы. Может быть, какие-то дома мы найдем. Вот, кстати, на ферму
надо отвезти. Ну, ферму... Нет, мы ее нашли же. И туда сейчас везти потом что-то надо. Но я не думаю, что это так работает. Что мы, типа, находим и потом можем, типа, туда доставлять. Ой, так. Так, теперь мы едем к подруге, наверное. Ну, это вот этот дом, а это соседний даже. Нет, не к подруге, значит. Или все-таки к подруге? Нет, к соседям. Interesting. Как интересно. Что у тебя там интересно? Так, давайте посмотрим, как там сейчас двигаться в лучшем случае тут. Мы можем поехать, в принципе... Блин, сюда далеко как бы ехать, но потом здесь ничего нету. А значит, легче, наверное, поехать сперва налево. Сперва к закусочную заехать. Потом на ферму, вот так вот круг сделаем и вернемся уже сюда по пути. Сдадим вот этот квест с кассетами, первую часть. Ну да, я думаю, если бы я помог бы той женщине с кошкой, вот и сейчас бы по радио как раз сказали то, что я типа ей помог, какой я хороший, там все дела. Не, ну можно, в принципе, помогать всем. Все-таки это будет чуть больше этого контента. Че ты там тормозишь, блин? Так. Lake Road 500. Так, Lake Road 500. Вот этот вот. That's lighter than I thought. Так, а лесоруб уже пришел? Или нет еще? Ага, официантка другая сидит. Hi, Kay. Delivery for the diner. Hey, Meredith. Sure, just put it on the counter, would you? Kay, about the other day. What about it? Why were you upset to see me? I don't know. Maybe because you never replied, even though I wrote and called you? Wow, way to hold a grudge. Wow, really? You know what? I think this is still not the time to talk about this. We're talking to each other now, right? Let's resolve this. Yeah. So, So... I talked to Maureen. let me guess. You got a piece of Maureen's wisdom too, eh?
Why doesn't that surprise me? That explains why she wanted me to take over today's shift, then. She told me about Uncle Stan. I'm so sorry. Thanks. It was a long time ago, but I appreciate it. It's not the same without him. I'm sorry I wasn't there. For you and Maureen. That's kind of you to say, Meredith. I mean, I didn't contact you about it at the time, but then again, I had kind of given up by then. Honestly, I was so overwhelmed back then. With university, then work, you know. I get it. There's always a reason for things to go the way they do. Even so, it never seems to be the right reason. Time marches on. What did Maureen always say about that again? One day you realize... It's marching across your face. Oh, Mo. Some things never change. Didn't she steal that line from somewhere anyway? Yep. Yeah. Hey, Em. It was good to talk. I mean, you know. See ya, Kay. See ya. Ну вот, мы с ней немножко хоть поговорили. Так. Лесоруба я здесь не вижу. Видать, мне надо будет потом сюда зайти. Так, а вон туда я могу подойти? Вау, я даже могу поиграть. Ну, давайте посмотрим. Так, вставить монетку. Так, и чё? Ага. Ай-яй-яй. Так. О. Ой, эти уже быстрее. Ай, меня убивают. Ай, блин, все. Ни хрена себе, там 10 тысяч кто-то поставил, блин. Ладно. Потом, в другой раз. Так, теперь нам ехать на ферму надо, там посылка. А значит, там мы познакомимся с новым человеком. Наверняка. Ну, потому что ферма все-таки в отдельности где-то там стоит. Это пугало? Нет, человек ходит. Так,
ферма. Ну, вот это, короче. Hey, Hello, sir. I reckon that's a parcel with my name on it. I reckon your name is Jack Reynolds? Indeed I am. And I reckon you're the new postal worker? I reckon you could say that. Well, thank you much. New around here, I reckon. People call me JR. I'm a farmer and DJ. I'm Meredith. Nice to meet you. DJ and farmer? That's a rare combo. Indeed it is. But it's a nice distraction from farming. I've seen better times. I had some spare time and a room in the shed, so I figured, why not? About your playlist. It's really nice. Thanks, but I really need to add more songs. But I'm in the middle of a potato harvest. Don't have much time. Hey, listen, postal worker Meredith, I need to get back to work. Can you do me a favor and give this envelope to Frank? Sure, no problem. Thank you so much. Фрэнку. Ну, конверт это почта. А значит, это входит в мои обязанности. Так, и куда же мне, получается, надо этому Фрэнку? Ну, это в сам этот, наверное, да, получается. Ладно, давайте тогда едем полностью сюда налево до вот этого дополнительного квеста. Так, ну не знаю, тут времени как бы определенного нету. А значит, наверное, мы когда все-таки закончим работу, там у нас будет уже встреча с этим лесорубом. Че там? Мины ищешь, что ли? С металлоискателем ходит там. Прям просто едешь и кайфуешь. Просто вот чистый отдых, блин. Надо было, кстати, на плотине остановиться и пофотографировать. Там красивый вид достаточно. Ну ладно, в следующий раз, если не забуду. Блин, как же ее выносит-то прям. У нас получается примерно 2 дня за одну серию. То есть уже получается 4 прошло. Ну, не считая первого, когда мы приехали. Oops, left the package in the truck. Точно, посылка.
Hey, Miss W. Got some mail for me today? No, but I have something else. Angie from the Flick Shack asked me to deliver some movie boxes. She also asked me to deliver some to you. Oh, tight. What are the options? Let me see. The Love Bug or A Nightmare on Elm Street. You'll probably love that bug. I'm almost 16, Miss W. That's a kid's movie. Well, I watched it when I was in college. So you're saying it's an ancient kid's movie? Hey, I'm not that old. So you'll pick A Nightmare on Elm Street? Кошмар на улице, вызов. The Love Bug. Scary movie too scary after all? No, of course not. But if my parents catch me watching Elm Street, they'll ground me for a week. I wish they'd just take a chill pill and see that I'm basically an adult. I fix cars. Oh, no, that's too bad, Lori. Maybe you can watch it at a friend's house instead. No, I'm homeschooled. There aren't many teenagers here, as you may have noticed. So I don't really have any friends to watch it with. So it's the Love Bug for me. Так, а ужастик посмотрим на меня. Так, но я уверена, что он тебе тоже понравится. Tell you what, take the Love Bug now and we'll watch the horror movie at my place. Would Sunday work for you? What? Really? Yes, it would. That'd be wicked, Miss W. Of course. I'm always in for a good fright. So, see you Sunday? Totally. Thanks so much. Deal. Have a nice day. Так, ну... А с ней, получается, на воскресенье. Главное, чтобы какие-то события с кем-то, какие-то встречи не пересекались в те же самые дни. А то придется как бы выбирать из тех, кому как бы помогать, а кому не помогать. Как бы вот это будет не очень хорошо. Но сегодня у нас еще должна быть встреча с лесорубом. Но я не знаю, наверное, это после того, как мы доедем до почты. Ну, выйдем из машины, и она отправится на встречу с этим лесорубом. Как у нас как раз было с этой... с девчонкой с киноклуба вот этого. То есть мы просто сразу дома оказались. Ой, такой занос, блин, прям. Ну да. Well now, Meredith and Robert. Welcome to Moe's. Table for two? Hi, Maureen. Yes, please. A quiet one if possible. We've got work to do. Is that what they're calling it now? Speaking of work, Robert, someone reckoned they could fix the roof themselves and, made it worse somehow. I mean, foot just went right through. No physical harm, thankfully. The roof. Yes, I promised to take a look at it. Let me check out the damage real quick. Be right back. Thanks, darling. Sure is one of the good ones right there. He seems very nice, but I haven't actually talked to him longer than 10 minutes. What's time got to do with anything? You know what you want when you see it, hon. Haha, Maureen. Speak for yourself. Well, I guess there might be a bit of projection involved. Well, who can blame me, right? Anyway, let me show you to my nicest table. The sun hits your face in all the right places here. Okay, so what you're saying is there's a couple of things we can do, but no chainsaws. Definitely no chainsaws, for the moment. It's just that the remaining options will take time, effort, and patience. Well, that's 1 out of 3 for me.
Can I get you lovebirds? Anything else? Maureen, really? I could always decide not to fix your roof today, you know. Don't worry, Robert. I know Maureen. I'm sure she doesn't mean anything by it. A coffee refill would be nice. Thanks, Maureen. Gotcha, hun. Robert? The same for me, please. Sure thing. Back in a jiff. Ashley, is that coffee machine still running? They what? Glad we're finally done for today. But there's more to come. I'm sure you'll do fine. Thanks, but you don't sound very convincing. To be honest, you probably need some extra help. Is that an offer? Yeah, sure. Okay, you two hard-working individuals. Here you go. Thanks, Maureen. More coffee. How could anyone survive without it? So, how's life in PO so far? It's only been a week, but... so far, so good. Yeah, I've been here a bit longer. Time sure does fly. I'm sure you must have some good stories. Yeah, look, Meredith, I'm sorry. I really better get started on fixing that roof. It's just, that's quite a big job. While it's still light out and all. You know. So, thanks so much for your help. I mean, I really do appreciate it. Drive home safe. I'll see you around town. So, yeah, I'll see you. Everything okay over here? Yeah, I guess. I'm not sure. Не, ну а нахрена мы сюда приперлись? Чем мы не... Он даже ничего не рассказал, как бы, по сути, по делу. Good day. My name is Walter Morgan. I'm from the Postal Service. I'm calling with regards to compliance to policies and guidelines, such as the use of Postal Service property, code of conduct, and so on. I will be in touch again soon. Meredith, it's Steve. Oh, hi, Steve. Thanks so much for improving the text and sending it back to me. I'm confident this will improve our chances of securing a monster deal. It better help. It wasn't the most fun I've ever had. You won't regret it. It's a monster deal. The big retailer, big money, big prizes. A monster deal? That is so awesome! Big money, big prizes. Whew, I need to calm down too. Well, yes, calmness is needed. Eyes on the prize. The next steps are me going to meet up with them this week. Discuss terms. Eye of the tiger. Go get him, Steve. Thanks, Meredith. Speak soon. Ну, давайте сегодня мы почитаем, наверное. Больше делать нечего. Телевизор мы уже смотрели. The Countess and the Carpenter? Really, Mom? Oh, well, let's give it a read. The Countess and the Carpenter. Chapter 1. A more disastrous entry to her new home was scarcely imaginable for Cecilia Schultenbrow. The left wheel of her carriage collapsed, right as she entered through the gates of the magnificent Raubenstaben estate. She tumbled upside down, hurt her head, and worse, her hat was ruined. Suddenly, she heard the deep, strong voice of a young man. "Are you all right, madam?"
Так, суббота, 6 сентября, утро. It only says Mickey and June, Lake Campground, Провиденс Окс. Do you think you can find that? Кемпинг. Ну давай попробуем. Yeah, I think I know where that is. All right. Have a great day. Thanks. Oh, by the way, Frank, I wanted to ask you something. I will not babysit Mildred's cats. No, it's about something else. Ставки на спорт. Это законно. Зачем вам What's эти in those билеты? envelopes for you? Oh, that's just for stamps. Saves them the hassle of driving up here. Hey, I gotta get back to work. Catch you later. Так, давайте посмотрим, что нас ждет в следующей серии. В следующей серии у нас ждет, ну, в принципе, сюда съездить, снова к этому, к лесорубу, забрать, наверное, кинопроектор. Ну и вот на кемпинг сюда вот. Ну вот видите, мы его в принципе нашли, типа он это... Все-таки есть как бы такое, то, что нужно проехаться вот по этим всем. Ну как раз мы вот сюда съездим, посмотрим, что здесь находится. Надо вот сюда вот еще заехать, на эту горку, отметить. Ну чтобы, если такие задания будут, где нужно что-то будет найти, и чтобы мы уже об этом знали. Просто проехаться по всем дорогам. Не уверен, что на этой дороге что-то есть, но можно тоже сюда проехаться. Но это будет уже в следующей серии. Пока что на этом все. Если вам это понравилось, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, и, конечно же, не забывайте оставлять свои крутецкие комментарии. А на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо и всем пока-пока.